සහන්රෝ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය. ආතරයිටිස්, සොරායිසිස්, එක්සීමා, ගැස්ට්‍රයිටිස් ඇතුළු සියලු සර්වාංග රෝග සඳහා ඉක්මන් සුවයට විමසන්න සහන්රෝ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය. වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Jet Travel and Cruise prides itself in quality of service and customer satisfaction. With over 80 years of combined experience in the travel industry, you can be assured you'll be in capable hands. Romain Ferdinand is a proud owner of this award-winning office and the Serendip Sri Lankan Woman Entrepreneur of the Year for 2 consecutive years. Jet Travel and Cruise is specialised in cruising and travel packages all over the world, including the paradise of Sri Lanka. For competitive rates, contact Jet Travel and Cruise for all your travel needs on 9585 3800. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Many different types of traditional rituals, that is, series of actions that are always carried out in the same way, especially as a part of religious ceremony, are being carried out daily, weekly, monthly, and annually to pay homage to the tooth relic. These religious services have been carried out for over 2,000 years, and the unbroken lineage between past and the present days and their continuation assures the cultural heritage for the future generations. These rituals include 3 daily services called Thevava, which consist of morning, midday and evening for symbolic offerings of food, flowers, lights, sound, water to the sacred tooth relic. Weekly ritual of symbolic bathing of the sacred tooth relic, followed by some monthly rituals being carried out by dedicated servicemen and women attached to the temple under the strict surveillance of the 3 chief custodians of the tooth relic, the 2 most venerable chief incumbents and the lay custodian, the Devadana Nilame. Whenever we hear any amendments with the immigration law, we are extremely lucky to have a specialist immigration lawyer in our studios this morning. So with great pleasure, I'd like to introduce Susanda Kadukampola in our studios. Good morning and welcome to our program. Good morning, Derek. Iboan. Susanda, first of all, very briefly, will you be able to tell us the new amendment for the 457 visa? 457 visa is a working visa subject to the sponsorship and nomination by an Australian employer. And it's a very popular temporary residence visa in Australia. Just last week, 457 visa issues been discussed in all Australian media. And 457 visa has been criticized by certain parties. And the government had announced a change to the 457 visa options for the fast food industry. And when you hear this fast food industry and the 457 option is no longer available for the industry, sadly we are receiving lots of calls from our clients that will affect me. I'm a cook in a restaurant, I'm a chef in a restaurant, and that's why we are here to clarify that for you. Susanda, you spoke about food industry. Will that affect the chefs and the cooks and whoever who is in this particular field with 457 visas?
fast food industry and the food industry is different. And fast food industry means mainly McDonald's, KFCs. Okay. So basically, for fast food industry, there was a labor agreement established in 2012. Under the labor agreement, it's an industry agreement amongst all the McDonald's chains, and then to bring duty managers and some supervisors, shift supervisors on a labor agreement. They're usually not on the 457 skill list. Okay. But there was an exemption on this particular labor agreement. So the labor agreements can be reached for certain industries between that industry and the government to create jobs for Australians or to save jobs for Australians. Yeah. They oppose this particular employment of foreign workers in the fast food industry. Therefore, the change that has been announced last week will only affect the McDonald's or the fast food industry, not your average restaurant or cafe. Okay. If you go to a restaurant or cafe and you have chefs and cooks, there are thousands on 457 visas. Could be Japanese, Chinese, Thai, Sri Lankan, or Asian, or European. Yeah. So many. So they still have the opportunity. So the clarification we like to make to our community is that this news is of course bad news, but that will not affect your usual 457 visa unless you are subject to the labor agreement and you work for McDonald's. And otherwise, your average cook or the chefs can be included and can still be granted a 457 visa. Susanta, there's good news and bad news, but there's many Sri Lankans who have come here having that 457 visas. I'm glad you clarified the information to our people who are on that visa, where they don't have to be frightened. There's any other news you want to give us? Yes, generally the 457 visa process has become very hard, very difficult. The government is scrutinizing 457 visa process because there's a lot of abuse in the 457 visa process. And therefore, you need to have a genuine position. It could be a genuine job, genuine position, genuine company with meeting the financial and training requirement. And then if you as an applicant got the right skills and English language requirements, then you can still obtain a 457 visa. But you need to get correct advice and correct documentation. And then once you're on the 457 visa, after 2 years, you can apply for your permanent residence visa under employer nomination scheme, subclass 186 visa. And that can be done on transition stream where you don't have to provide high level of English and skill assessment. So there are some concession for people who wanted to apply for permanent residence via 457 pathway. So these options are open, but the migration laws, the migration process is becoming difficult in the future. It is a challenge, especially you always need to prove that you are a genuine applicant with the right skills. There has been lots of abuse. So as long as you do that, you do the right thing, you get the right outcome. So our message to our community is do the right thing, you get the right outcome. And we wish everyone all the best. Okay. Thank you, Susanta. It's always been very interesting talking to you and giving the advice to our viewers, and also your valuable time. Thank you so much. Thank you very much to the Sri Lanka Morning Show. Thank you, Derek. Aiboan. අප්‍රේල් 9 වන ඉරිදා ඩැන්ඩිනොන් ෂෝග්‍රවුන්ඩ් ඉදී පවත්වන මෙල්බර්න් බක් මහා උළෙල පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීමට අද අපේ මැදිරියට පැමිණ සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති වසන්ත කස්තුරි රත්න සහ එම ආයතනයේ සංස්කෘතික හා මාධ්‍ය නියෝජිත ප්‍රසන්න කුරුකුල රත්න. අයිබෝන්. අයිබෝන් නිමන්. ඉතින් වසන්ත අපි
හැම අවුරුද්දක් පාසාම මේ ඔබලාගේ මේ මෙල්බන් බක්මහා උළෙල නරඹනවා ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඔබලා එක පවත්වනවා. ඉතින් මේ මෙවර බක්මහා උළෙලේ මොනවද තියෙන විශේෂාංග? අතරම නිමල් මම හිතන්නේ මෙල්බන් වාසී ජනතාවට එහෙම නැත්නම් පැමිණිච්ච අපේ ශ්‍රී ලාංකික පිරිසට හොඳටම මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ බක්මහා උළෙල මේක අපි වර්ෂ කීපයක ඉඳලම මේ බක්මහා උළෙල මේ මෙල්බන් පුරවරේ කරගෙන පැමිණියා. ඒ පැමිණිලා ගියවර ඇත්තටම අපි අමුතු එක පිම්මක් දැන් විශේෂාංග වැඩි කොට අපේ 25 වෙනි සංවත්සර සැමරීමත් සමගම එහි තත්ත්වයේ හැඩය විශේෂාංග අපි වැඩි කරා. ඉතින් අපි මේවරත් කල්පනා කරා ඒ කිසිම විශේෂාංගයන්ගෙන් අඩුවකින් තොරව ඒ විදිහටම මින් ඉදිරියට ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ වර්ෂයේ ඉඳලා ඉදිරියට ඒ විදිහටම බක්මහා උළෙල පවත්වන්න තවත් අංග වැඩි දියුණු කරමින්. ඉතින් දැන් වසන්ත ප්‍රකාශ කරා මෙවර උළෙලට අලුත් අංග ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. මොකද මෙවර උළෙලට ඇතුළත් විශේෂාංග මොනවාද ප්‍රසන්න? මේ අවුරුද්දේ දැන් අපි උදෑසන 9ට තමයි ආරම්භ කරන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ 9 වෙනි ඉරිදා. උදේ 9ට ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු චාරිත්‍ර අඩංගු කෑම මේසයක් එක්ක. ඊට පස්සේ ජන ක්‍රීඩා වලින් ආරම්භ කරන අලුත් අවුරුදු උත්සවය අතරමැද අපි සංස්කෘතික අංග ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අංග ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ රටේ ජීවත් වෙන අපේම දරුදරියන් ඉදිරිපත් කරන ඒ සංස්කෘතික අංග වේදිකාව මත දිගහැරෙනවා. ඒකම අලුතින් ක්‍රීඩා එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒකම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලාංකික ජන කොටසක් මගින් ප්‍රථම වරට තමයි මෝටර රථයක් දිනුම් අදින ලොතරැයියක් හඳුන්වා දුන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවටම. ඒක අපි අභිමාණයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕන. ඒක ඉතාමත් සාර්ථක වුණ ගිය අවුරුද්දේ. මේ අවුරුද්දේත් ඒ වගේම Toyota Yaris වර්ගයේ අලුත්ම අලුත් මෝටර රථයක් අපි ලබා දෙනවා අලුත් අවුරුදු ලොතරැයි දිනුම් මෙදීම තුලින්. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ ඩොලර් 5ක් වැනි සුළු මුදලක් වියදම් කරලා ටිකට් එකක් ගන්න ඕන එක. ඒකම බක්මහා සැනකෙළිය ගිය අවුරුද්දේ කුඩා දරුදරියන් ඇත්තටම විශාල පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී වුණා. බක්මහා සැනකෙළිය. ඒකම අවසානයේදී ෆයිබර්ස් සංදර්ශනයක් තියෙනවා. එතකොට මෙවැනි දේවලුත් එක්ක සංගීත ප්‍රසංගයක් මේ ආදී වශයෙන් අපි අලුත් අවුරුදු උත්සවය ඉතාමත්ම වර්ණවත් කරලා තිබෙනවා. කොටිම කියනවා නම් ගියවර පවත්වපු අලුත් අවුරුදු උත්සවයට හා සමානව මෙවරත් අලුත් අවුරුදු උත්සවය අපි පවත්වන්න සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර අවසానයි. හොඳයි. එහෙනම් වසන්ත අපිට විස්තරයක් කරන්න එදින වැඩසටහන ගැන. ඇත්තටම අපි පෙළගස්වලා තියෙන උදේ 9ට මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න ප්‍රසන්න කිව්වා වගේ අවුරුදු මේසෙන් අවුරුදු කෑම මේසෙන් බොහෝ පිරිසක් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඔය අපේ අවුරුදු කෑම මේසේ රස විඳින්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේවරත් ඒ වගේම විවෘත අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉන්පසුව ඒ පටන් ගන්න උත්සවයෙන් අමතරව දහවල් 2ට ආපහු නැවතත් අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් සහභාගී වෙන උත්සවයක් නැවතත් දවල් 2ට පටන් ගන්නවා. ඒ උත්සවයේ අවසානයේ පසුව අපි සංගීත සංදර්ශනයක් 4:00ට විතර සංගීත සංදර්ශනය ආරම්භ කරනවා. මේ සංගීත සංදර්ශනය සඳහා ලංකාවෙන් ප්‍රවීණ ගායක දෙපළක් සහභාගී වෙනවා. මම නම් කියන්නම් චම්පා කල්හාරි සහ චන්ද්‍රරත්න සිල්වා. එහෙම නැත්නම් ජොලිසියා කිව්වොත් තමයි හැමෝම දන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රසිද්ධ නිවේදක මහත්මයෙක් එදාට සහභාගී වෙනවා වසන්ත දුග්ගන්නාරාල. මම හිතන්නේ අපි එදා උදේ ඉඳලම අවුරුද්ද අපි සමරන අවස්ථාවේ ඉඳලම මේ සංගීත සංදර්ශනය ඒ සියලුම දේවල් ඔවුන්ගේ හඩින් තමයි ආවරණය වෙන්නේ. අවසානයේ විශේෂ වූ ගිනිකෙලි සංදර්ශනකින් තමයි අපි අවසන් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝටම මේ මෙල්බන් සිටින හැමෝටම පැමිණිලා විනෝද විය හැකි තමන්ගේ යාළුවන් හඳුනා ගන්න ඔවුන් සමග නැවත අලුත් අත්දැකීම් අලුත් කරගන්න හේතුවත්කම් අලුත් කරගන්න හැමෝටම හම්බෙන අනගි අවස්ථාවක් කියලායි අපගේ අදහස. හොඳයි. එහෙනම් අද අපි මැදිරියට පැමිණලා අප්‍රේල් 9 වෙනි ඉරිදා පවත්වන මෙල්බන් බක්මහා උළෙල ගැන විස්තර කිරීම ගැන බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මෙල්බන් වාසී සියලු දෙනාටම අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා පැමිණෙන්න අපේ බක්මහා උළෙලට අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා ඩැන්ඩිනෝන් ප්‍රදර්ශක ක්‍රීඩා පිටිය එහෙම නැත්නම් ෂෝ ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලට. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අවුරුද්දට මුළු පවුල එක්කම ලංකාවට යන්න ෆ්ලයි ශ්‍රී ලංකා වෙතින් විශේෂ දීවනාවක්. ඔබ ලබා ගන්නා සෑම වැඩිහිටි ගුවන් ටිකට් පත් දෙකකටම අවුරුදු 2කට අඩු ළමා ගුවන් ටිකට් පතක් නොමිලේ. අදම 1300 359 774 අවතන්